the Russian Defense Ministry declared on July 19 that, as of July 20, all vessels sailing to Ukrainian ports will be considered military targets. All ships traveling across the Black Sea to Ukrainian ports from midnight Moscow time on July 20 will be considered as potential carriers of military cargo, and therefore regarded by Russia as on the side of Ukraine in the war. The statement added that a number of sea areas in the northwestern and southeastern parts of the international waters of the Black Sea have been temporarily declared dangerous. The message claimed that the corresponding information warnings about the withdrawal of safety guarantees have been issued. The Russian Defense Ministry declared on July 19 that as of July 20, all vessels sailing to Ukrainian ports will be considered military targets. Russia pulled out of the Black Sea Grain Initiative on July 17, sparking international condemnation and fears of rising food prices. The deal, brokered by Turkey and the UN in July 2022, allowed Ukraine to export its agricultural products during the ongoing full-scale Russian invasion. On July 19, Ukrainian authorities reported that Russian attacks on port infrastructure in Odessa Oblast have destroyed 60,000 tons of grain. The city suffered 3 consecutive strikes over the course of the past 3 days. This is a terrorist act not against Ukraine, but against the whole world, said Ukrainian Agriculture Minister Mykola Solsky. If we cannot export food, then the population of the poorest countries will be on the verge of survival. Every Russian missile is a blow not only to Ukraine but also to everyone in the world who seeks a normal and safe life, President Volodymyr Zelensky commented on the Russian attacks against the city. Third night of Russian strikes on military targets in Odessa, South Ukraine, and clean up. Biggest threats to the Crimea come from Odessa, which the Russian command appears to have decided to neutralize. In social media, there are some footages of destroying of Odessa. After the strikes on Odessa, Zelensky instructed the military to strengthen the security of the port infrastructure. At the morning conference call, I instructed the military to strengthen the protection of people and port infrastructure, said Zelensky. He also said additional Patriot and IRIS-T-SAM systems could protect the port facilities from Russia cruise missiles attack. Chechen leader Ramzan Kadyrov shows footage of destroying enemy DRG in Kharkov. In the area of the settlement of Odnarabovka, Kharkov region, another enemy DRG was liquidated. As a result of the operational actions of the unit of the Dear Brother, the head of the Department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation for the Kercheloy district Rustam Agev, as well as the 245th Motorized Rifle Regiment, all 5 members of the enemy group were successfully denazified, said Kadyrov in his Telegram app. Adjustment of the fire was carried out with the help of UAVs. After identifying the exact location of the enemy, a blow was struck from heavy weapons. Chechens published footage of them inside Klishchiivka and targeting Ukrainian soldiers by drones. Chechnya leader Ramzan Kadyrov wrote Ukraina is trying in every possible way to get closer to Klishchiivka, realizing its strategic importance for the entire Bakhmut direction. However, all these attempts are futile, as it was before.
Serhiy Cherevati, spokesperson for Ukraine's Eastern Military Command, said on national television on July 17 that Russia is concentrating more than 100,000 personnel, more than 900 tanks, more than 555 artillery systems, 370 MLRS, in the Lyman-Kupiansk direction. Colonel General Oleksandr Syrsky, commander of Ukraine's ground forces, said that the situation in the east was difficult. According to Syrsky, Russia is attempting to gain ground in the Kupiansk area and continue the offensive into the depth of our battle formations. At the same time, Russia is moving more troops into the area around Bakhmut to try to prevent Ukrainian forces from advancing, Syrsky added. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying the enemy's heavy artillery. Air reconnaissance of the 3rd Separate Assault Brigade, in cooperation with the Adam Tactical Group, detected and struck a Russian 240mm self-propelled mortar near Bakhmut. Russian Tulip destroyed in pieces, wrote the statement. The Armed Forces of Ukraine shows footage of fighters of the 93rd Separate Mechanized Brigade, Kholodny Yar. They share their thoughts about the brigade. The soldiers tell that the brigade is full of fighting spirit and is effective in battle. It is an honor and pride for them to serve in the legendary 93rd Brigade, wrote the statement. The Armed Forces of Ukraine shows footage. Soldiers of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine carry out methodical work to destroy the occupiers on the front line every day. With the help of the M777 howitzer, they aim fire at priority targets, supporting our infantry. The howitzer M777, also known as the M777 lightweight towed howitzer, is a 155mm artillery piece used by several countries, including the United States and the United Kingdom. The M777 has a maximum firing range of approximately 24 kilometers (14.9 miles) with standard ammunition, although extended-range projectiles can extend the range even further. It also has advanced targeting systems and digital fire control, which enhance accuracy and precision. The M777 is operated by a crew of 5 to 7 personnel, depending on the specific operation. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 73 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 68 areas.
One fuel depot for the military hardware of the Liman Operational Tactical Group has been destroyed near Kramatorsk, Donetsk People's Republic, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The range of the TOS-1 Buratino is approximately 3 to 6 kilometers, 1.9 to 3.7 miles, depending on the type of rocket used. The system is generally used for close-range, area denial operations, rather than precision strikes. Russia West diverse battlefield conditions. Its advanced avionics, firepower, and maneuverability make it a formidable asset for reconnaissance and combat operations. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Протягом усього дня максимум уваги ліквідації наслідків удару російських терористів по Одесі, по громадах в області, по Чорноморську, по наших портах. Це була чи не найбільше за увесь час повномасштабної війни спроба Росії завдати болю Одесі. Дякувати ППО, усім нашим захисникам неба. Наслідки цього удару все ж менше, ніж могли би бути. І з кожним таким ударом ми звертаємось до партнерів знов і знов. Повітряний щит України потребує посилення. Цей удар терористів доводить, що їхня мішень не лише Україна і не лише життя наших людей. У портах, які були атаковані, сьогодні зберігалося близько 1 мільйона тонн продовольства. Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни-споживачі в Африці, в Азії. В портовому терміналі, який постраждав цієї ночі, найбільше від російського терору зберігалось 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалось для відправки в Китай. Тобто всіх це зачіпає. Російський терор кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор. Я вдячний усім нашим воїнам, які захищають нашу державу від таких ударів. Вдячний усім рятувальникам, медичним працівникам, працівникам комунальних підприємств, місцевій владі, волонтерам, які допомагають нашим людям долати наслідки терору. Одещина, Херсонщина, Житомирщина, Кіровоградська область, Запоріжжя, Харківщина, Донеччина, всюди, де були обстріли, ракетні та дронові удари. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто допомагає рятувати життя. Сьогодні вранці на селекторі мені доповідали і військові, і МВС, і інші урядовці, профільний заступник керівника Офісу з регіональної політики. В громадах, які постраждали від ударів, цієї ночі вже почались першочергові ремонтні роботи. Провів переговори. Сьогодні я з главою уряду Ірландії. Він був в Україні з візитом. Ірландія – один з найбільших енергійних наших партнерів в Європі. І хоч країна нейтральна, ірландці не залишаються нейтральними до моральних викликів. В умовах такої агресії вони чітко на світлому боці історії і допомагають нам як політично, так і безпеково, економічно, санкціями. Дуже важлива гуманітарна підтримка. Сьогодні ми обговорили наші подальші спільні кроки, зокрема те, що стосується формули миру, глобального саміту миру. Дякую Ірландії за підтримку нашої позиції щодо зернової ініціативи. Провів зустріч із керівницею USAID, агентства з міжнародного розвитку Сполучених Штатів, Самантою Пауер. Напередодні вона була в Одесі, абсолютно розуміє і значення наших портів для продовольчої безпеки світу, і російську загрозу світовій стабільності. Ми детально обговорили сьогодні можливості захисту нашої інфраструктури, нашу глобальну роль. І дуже важливо, що USAID готовий надалі працювати з Україною для підтримки економічної активності в нашій країні, розвитку підприємств, підтримки робочих місць. Я вдячний за цю підтримку. Ще одне. Вже активно готуємось до міжнародних заходів, які заплановані на серпень і вересень. Зокрема, провів сьогодні велику нараду щодо підготовки саміту Кримської платформи, рівня лідерів держав і парламентського рівня. Точно знаємо, що саміт буде змістовним, і Крим стане ще ближче до повернення у вільний світ,
ще ближчим до звільнення від окупації. Вся українська земля, всі українські люди мають бути вільними. Слава усім, хто бореться заради України і свободи. Я дякую усім в світі, хто допомагає. Слава Україні!